Hello students, today we are going to learn the sub 4 tense of present tense, that is present perfect continuous tense. Let's see the structure of this sub tense. In present perfect continuous tense, after subject we have to use have has. What is have has? Have has are the to have verb in present form, and here these verbs are used as a helping verb. After have has we have to use been. Why we have to use been? It is rule, and rule says that in present perfect continuous tense you have to use, after have has you have to use been. Then after been it is continuous present continuous tense, present perfect continuous tense, you have to use ing form of verb, that is present participle form of verb, and then comes object. So subject have has plus been, present participle form of verb, and then object. This is the structure of present perfect continuous tense. I have been eating an apple. The same as we have learned in present perfect tense. After subject we have to use have has. Has is used before he, she, eat. Third person singular subject, before this third person singular subject we have to use has. Other subjects carries have. So I have, we have, you have, he has, she has, it has, they have. So after subject have, and in third person some singular subject, after he, she, it has. Then structure remain as it is. I have been eating an apple, we have been eating an apple, you have been eating an apple, you have been eating an apple, he has been eating an apple, she has been eating an apple, it has been eating an apple, they have been eating an apple. Subject have has plus been plus past participle form of verb, that is ing form of verb, and then object. This is the structure of present perfect continuous tense. मित्रांनो, आपण चौथा उपप्रकार प्रेझेंट टेन्सचा बघत आहोत, आणि ह्या चौथ्या उपप्रकारामध्ये वाक्य होतं कसं, तयार होतं कसं ते आज बघणार आहोत. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आता याच्यामध्ये ह्या उपप्रकारामध्ये कर्त्यानंतर जे क्रियापदे, सहाय्यकारी क्रियापद, ते आपल्याला वापरावं लागतं. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा अभ्यास करताना आपण बघितलं की प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये आपल्याला हॅव आणि हॅज वापरावं लागतं. मग हॅव आणि हॅज काय, तर ते टू हॅवचे प्रेझेंट टेन्समधले फॉर्म्स आहे, ते आपल्याला इथं सहाय्यकारी क्रियापद म्हणून वापरावं लागतं. आता इथं मुख्य क्रियापद कोणतं आहे, तर आयएनजी फॉर्मचं ईटिंग हे मुख्य क्रियापद आहे. मग करता सहाय्यकारी क्रियापद बीन, बीन हे वापरावं लागतंय. तो रूल आहे, ते का वापरावं लागतं हे आपल्याला नाही सांगता येणार, परंतु तो रूल आहे, तो रूल फॉलो करायचा आहे. आणि रूल काय सांगतोय की हॅव आणि हॅज नंतर तुम्हाला बीन वापरायचं आहे. मग करता सहाय्यकारी क्रियापद बीन आणि आयएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. आता प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स असेल तर आयएनजी फॉर्मचं वर्ब आलंच पाहिजे. परफेक्ट कंटिन्युअस असल्यामुळे हॅव आलं पाहिजे. हॅव हॅज. आता हॅव आपल्याला आय, वी, यू, त्याच्यानंतर दे, ह्या 5 सब्जेक्ट्समधच्या समोर आपल्याला हॅव वापरायचं आहे. परंतु तृतीय पुरुषी एकवचनी करता असताना ही, शी, इट, त्याच्या पुढे आपल्याला हॅज वापरायचं आहे. हे कायमचं लक्षात ठेवा. करता सहाय्यकारी क्रियापद बीन आणि प्रेझेंट पार्टिसिपलचं फॉर्म, आणि त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट कर्म, अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये तयार होतं. आय हॅव बीन इटिंग ॲन ॲपल, वी हॅव बीन इटिंग ॲन ॲपल, यू हॅव बीन इटिंग ॲन ॲपल, यू हॅव बीन इटिंग ॲन ॲपल, ही हॅज बीन इटिंग ॲन ॲपल, शी हॅज बीन इटिंग ॲन ॲपल, इट हॅज बीन इटिंग ॲन ॲपल, दे हॅव बीन इटिंग ॲन ॲपल. करता हॅव हॅज प्लस बीन प्लस आय एन जी फॉर्मचं व्हर्ब म्हणजे प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि त्याच्यानंतर कर्म ऑब्जेक्ट.
अशा पद्धतीने त्याचं स्ट्रक्चर असतं प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचं. स्ट्रक्चर लक्षात राहिलं तर तुम्हाला पुढच्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित येतील. कारण आयडेंटिफाय द टेन्स असा प्रश्न तुम्हाला 1 मार्काला विचारला जाऊ शकतो. त्यावेळेस तुम्हाला स्ट्रक्चर किती महत्त्वाचं आहे ते कळेल. त्याच्यामुळे स्ट्रक्चर लक्षात राहिलं आपसुकच तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी सोप्या होतील. प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स इफ example has given there by examiner in your question paper and you are asked to give question tag to such sentence, how will we give question tag to such sentence? Let's see. I have been eating an apple. Here you have to concentrate after subject the helping verb that is used there. Have and has are used in present perfect tense also. So we have taken that helping verb, we add not because sentence is positive. If sentence is positive, tag should be negative. If sentence is negative, tag should be positive. Means you have to remove that negation from that tag. Here sentence is positive, no negation is there, we have to add negation in that tag. We have helping verb there in this sentence, we put not there, and we have to give such tag here. Haven't I? We have already have here, so haven't we? Haven't you? Haven't you? Here after subject there is has, so hasn't he, hasn't she, hasn't it, and haven't they. In this way you can give question tag to present perfect continuous tenses sentences. So don't bother about this been, it won't affect your tag. You have to concentrate the helping verb which is used after subject. So haven't I, the same tag will be there in present perfect tense also. Haven't I, haven't we, haven't you, hasn't he, hasn't she, hasn't it, hasn't they. So the same tag will be there. So in this way you can give question tag in present perfect continuous tenses sentence. मित्रांनो, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स सेंटेन्स आलं तुम्हाला एक्झामिनेशनमध्ये क्वेश्चन पेपरमध्ये आणि तुम्हाला सांगितलं क्वेश्चन टॅग द्या. क्वेश्चन टॅगचा नियम आपण बघितला आहे. जर वाक्य होकारार्थी असेल तर टॅग नकारार्थी असेल, वाक्य नकारार्थी असेल तर टॅग होकारार्थी असेल. आता इथं वाक्य सगळे होकारार्थी आहे, तुम्हाला टॅग नकारार्थीच द्यायचा आहे. आता तो देताना कर्त्यानंतरचं जे सहाय्यकारी क्रियापद आहे त्याच्याकडे तुमचं लक्ष असलं पाहिजे. मग सहाय्यकारी क्रियापद कोणतं आहे? हॅव, त्याला नॉट लावायचा हॅवंट आय. ह्या बीनचा टेन्शन घेऊ नका तुम्ही, कारण तुमचा टॅग हा सहाय्यकारी क्रियापदाशी रिलेटेड असतो. हॅवंट आय, हॅवंट वी, हॅवंट यू, हॅझंट ही, हॅझंट शी, हॅझंट इट आणि हॅवंट दे. अशा पद्धतीने तुमचं क्वेश्चन टॅग म्हणजे पुरुषप्रश्न ह्या काळामधल्या सेंटेन्सला लागेल. तसंच प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये आपण हेच टॅग दिले, कारण सहाय्यकारी क्रियापद हे करतानंतर लगेच आलेले आपण सहाय्यकारी क्रियापदाला घेऊन टॅग बनवतोय. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये टॅग देता येईल. नाउ वी आर आस्क्ड टू राईट और फ्रेम अ rhetorical question in present perfect continuous tense. If such sentence is there in your question paper, try to identify it. What tense is there? I have been an ing form of verb. We found that it is present perfect continuous tense. Try to give question tag to such sentence. So the question tag which we have given, haven't I. Take this question tag and write the remaining sentence as it is and give question mark. It will be your rhetorical question. I have been eating an apple. Haven't I been eating an apple? We have been eating an apple. Haven't we? This is question tag which we have studied earlier. So we have taken that question tag haven't we, and from been we have written the whole sentence as it is.
We have been eating an apple. Haven't we been eating an apple? This is your rhetorical question. Haven't you been eating an apple? Haven't you been eating an apple? Hasn't he been eating an apple? Hasn't she been eating an apple? Hasn't it been eating an apple? Haven't they been eating an apple? So in this way, we can frame rhetorical question in present perfect continuous tense. So to frame rhetorical question, only simple rule you have to keep in your mind, that is, try to identify the tense of that particular sentence, give question tag first, and carry this question tag and frame your rhetorical question. So this is simple technique to frame rhetorical question. मित्रांनो, ह्या काळामध्ये तुम्हाला जर rhetorical question बनवायला लावलेला असेल तर काय करायचं, तर प्रथमतः ते सेंटेन्स कोणत्या काळाचे हे ओळखायचं. आता आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स अभ्यासतोय, त्याच्यामुळे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचं ते सेंटेन्स आहे. आता हे ओळखल्यानंतर प्रथम तुम्हाला क्वेश्चन टॅग द्यायचा आहे त्या सेंटेन्सला. मग क्वेश्चन टॅगचा टॉपिक आपण अगोदर अभ्यासला आहे. मग ह्या सेंटेन्सला काय क्वेश्चन टॅग दिला होता आपण, हॅवंट आय. ते हॅवंट आय तो पृष्ठ प्रश्न घ्यायचा आणि बिनपासूनचं पूर्ण सेंटेन्स जसं तसं लिहायचं. हे झालं तुमचं rhetorical question. I have been eating an apple. Haven't I been eating an apple? Haven't we been eating an apple? Haven't you been eating an apple? Haven't you been eating an apple? Hasn't he been eating an apple? Hasn't she been eating an apple? Hasn't it been eating an apple? Haven't they been eating an apple? अशा पद्धतीने तुम्हाला rhetorical question ह्या काळामध्ये तयार करता येतील. अतिशय सोपं आहे. वाक्य होकारार्थी असेल तर टॅग नकारार्थी येईल. वाक्य नकारार्थी असेल तर टॅग होकारार्थी येईल. तुमचं rhetorical question सुद्धा होकारार्थी येईल. टॅग जसा असेल तसं तुमचं rhetorical question बनेल. We are asked to frame WH question in present perfect continuous tense. Suppose this sentence is there in your exam paper and underlined part is an apple and you are asked to frame WH question. First, you have observed that it is present perfect continuous tense. You have to identify that particular sentence. Then yes no type questions you have to frame. For yes no type questions you have to carry this helping verb before I, have I, and you have to write the sentence till that underlined part. So have I been eating, have I been eating an apple is answer, so you can't take that an apple here. Then an apple is just object, so WH word for that object is what. So what have I been eating? This will be your WH question. What have we been eating? What have you been eating? What have you been eating? What has he been eating? What has she been eating? What has it been eating? And what have they been eating? So in this way you can frame WH question in this present perfect continuous tense sentence. If underline part changed, your WH word will also change. So concentrate there. It is just object, that is why we have taken what. I have been eating an apple early in the morning. Early in the morning is related to time. It indicates time. So when have I been eating an apple? And the answer is early in the morning. So structure remain as it is, only WH word will change if underlined part is changed. So first frame yes no type question and use suitable WH word. So in this way we can frame WH question in present perfect continuous tense. मित्रांनो, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये तुम्हाला WH क्वेश्चन बनवायला लावला असेल, वाक्य दिलेलं आहे, अंडरलाईन पार्ट दिलेला आहे, अंडरलाईन पार्ट हे उत्तर असणार आहे जो WH क्वेश्चन तुम्ही बनवणार त्याचं. मग त्याच्यासाठी काय करायचं,
तर हे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचं वाक्य हे आपण ओळखलंय हॅव बीन आणि आयएनजी फॉर्मचं व्हर्ब. आपल्याला काय करायचं आहे तर येस नो टाईप क्वेश्चन पहिले बनवायचं आहे. आता येस नो टाईप क्वेश्चन बनवताना आपण हा हॅव ह्या सब्जेक्टच्या पुढे घेतोय. येस नो टाईप क्वेश्चन बनवताना सहाय्यकारी क्रियापद हे नेहमी कर्त्याच्या पुढे आणायचं आहे. मग कर्त्याच्या पुढे आणलं आपण सहाय्यकारी क्रियापद हॅव आय आणि पुढचं वाक्य अंडरलाईन पार्टपर्यंतचं सगळं लिहून घेतलं. तो अंडरलाईन पार्ट ते उत्तर असल्यामुळे ते लिहायचं नाही, तिथपर्यंत आपण सगळं लिहून घेतलं इटिंगपर्यंत. हॅव आय बीन इटिंग. आता ॲन ॲपल हे फक्त ऑब्जेक्ट आहे. ते ऑब्जेक्ट असल्यामुळे व्हॉट हा WH वर्ड त्याला सुटेबल आहे. म्हणून व्हॉट हॅव आय बीन इटिंग हे तुमचं WH क्वेश्चन असणार आहे. व्हॉट हॅव वी बीन इटिंग, व्हॉट हॅव यू बीन इटिंग, व्हॉट हॅव यू बीन इटिंग, व्हॉट हॅज ही बीन इटिंग, व्हॉट हॅज शी बीन इटिंग, व्हॉट हॅज इट बीन इटिंग अँड व्हॉट हॅव दे बीन इटिंग. अशा पद्धतीने तुमचं WH क्वेश्चन तिथं तयार होईल. अंडरलाईन पार्ट चेंज झाला, तुमचा WH वर्ड चेंज होईल, स्ट्रक्चर तसं राहील. आय हॅव बीन इटिंग ॲन ॲपल अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंगच्या खाली अंडरलाईन आहे. आता तो अर्ली इन द मॉर्निंग हे टाईमशी रिलेटेड आहे, म्हणून व्हॉटच्या ऐवजी तुमचं काय येईल व्हेन येईल. व्हेन हॅव आय बीन इटिंग ॲन ॲपल, कारण की अर्ली इन द मॉर्निंगच्या खाली अंडरलाईन आहे, ॲन ॲपलच्या खाली नाही. म्हणून व्हेन हॅव आय बीन इटिंग ॲन ॲपल आणि उत्तर काय आय हॅव बीन इटिंग ॲन ॲपल अर्ली इन द मॉर्निंग. तर अशा पद्धतीने तुमचं प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचे WH क्वेश्चन अशा पद्धतीने तुम्हाला बनवता येतील. प्रॅक्टिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. प्रॅक्टिस करा. एकदा तुम्हाला स्ट्रक्चर समजलं, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपसुकच तुम्हाला येतील. आता याच्यामध्ये चेंज दी व्हॉइस. चेंज दी व्हॉइस करता येईल का तर नाही. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स ह्या चौथ्या उपप्रकारांमध्ये तुम्हाला चेंज द व्हॉइस करता येत नाही. इफ यू आर आस्क्ड बाय गिविंग दिस सेंटेन्स चेंज द व्हॉइस, नो, देर इज नो रूल टू चेंज दिस पर्टिक्युलर ॲक्टिव्ह व्हॉइस सेंटेन्स इनटू पॅसिव्ह व्हॉइस. चेंज द व्हॉइस ह्या सेंटेन्स होणार नाही. त्याच्यामुळे चारही उपप्रकार जे आहे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स यांचं चेंज द व्हॉइस होत नाही. सो आणि जर केलं तर ते तुम्हाला चुकीचंच असणार आहे, कारण त्याचं होतच नाही तर ते बरोबर असणंच शक्य नाही. त्याच्यामुळे ह्या कामामध्ये चेंज द व्हॉइस होत नाही. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.